Motolu amatunai, ha ha he langi ke tapu he ngoa, kia hoko mai hau akunai, kia e ke hau a Fānau ke he lalo langi ne, lunga ne ke koe ke he lang, ha motolu amatunai, ha ha he langi ke tapu he ngoa, kia hoko mai hau akautu. Kia e ke hau a Fānau ke he lalo langi nei, lunga ne ke koe ke he lang. Kia foa ki mai e koe ke he aho nei ha matolu a tau mena kai. Ke lata moe aho taha. Kia whakamangalo e koe ke motolu a tau hala. Kia foa ki mai e koe ke he aho nei ha matolu a tau mena kai. Ke lata moe aho taha. Kia whakamangalo e koe ke motolu a tau hala. Tunga motolu ne whakamangalo atu ki halau tolu ne ke whakakele a mai ke motolu. Aua ne ke ute a koe a mautolu ke he ka matamata. Tunga motolu ne whakamangalo atu ki halau tolu ne ke whakakele a mai ke motolu. Aua ne ke ute a koe a mautolu ke he ka matamata. Ai lawe a ke mai e koe, ha motolu mai he tau mena ke lea. Aua ne ke ute a koe a mautolu ke he ka matamata. Ai lawe a ke mai e koe, ha motolu mai he tau mena ke lea. Ha koe mena ha hai a koe katu. Moe malolo kato moe whakahekeanga. Moe malolo kato moe whakahekeanga tukulangi. Koe tui tau tāpuako toa pe tau whanongo ki he loto ai eiki i he lea koen whaniue. Pea koe anga ia e tau whakakaukau he Fola-he-Ngalú ke tau mawhao atu e tau whakakaukau ki ngahi whaahinga whakakaukau ke pa tau whanongo pe ki ngahi lea o ku lawa ke tau tala e ku wawhi ke tau lea whakatonga e ngahi whakakaukau o tau malawa ke tau sio ke lotu ai eiki me he tō o hiwa koeni pia mono ngahi lea. Neongo koe ke tau makupusi a ngahi lea no katoa. Koe au kou whiwhia ke talitali lelei ki mautolu ki he Fola-he-Ngalú i he whiawhi koeni pule lulu no wha o Aokosi. Ak mautolu i he Zoom, ka uma ai mautolu i he Facebooka. Malo lelei. Pia o kou whai atu ki whatongia koe ni ke whakawhiloa ke atu ak na ai kaulea o e whiawhini. Ai au ke kaulea i e tolu. Pia koe kaulea eni, koe lea uruaki e koe te tau whai pe whonga hao whanga. Koe lea uruaki e whakahoko mai e toke tā Telēsia Kalāvite. Ko toke tā Telēsia Kalāvite uro tonga whai ako i he School of Māori and Pacific and Indigenous Studies i he Universite o Tāko. Whatatau ke ki i whamatala ko mau, nai mau hono whakailonga toke tā me Universite o Waikato. Pau mau hoa ki a taha whe Kalāvite o Nureka. Whai ako pe Telēsia ngai ako e preanga tonga ki mua. Pea toki hiki mai ki Uesiliana. Koe lea hono whika wā o ku whakakaukau ka pau ko o sihu mai a Amerika, pusiaki, ka koe toko tahia o ku ako University o Auckland University of Technology. Pea o ngāu e koe toko taha whaton lea, pea o ku iai e mea koe female voice over artist i he Pacific Media Network, pe koe PMN, pe aku neto e toka ngā i whoki mo e unu koula Global Academy i Okalani Nusila. Pe ako e tau lea whika tōlu
o whai mai e Dr. David Whaavai, ko e tangata ko e nimi taunga, Fānau I niwe pe au kia no konga haa moa, pa ko tui pe ko David Whaavai pe ni hanga nane mahino le rei ki ai kakato, ai lotu ai e kina tau whanong ki ai ane nai, pe a o kulolo tonga whaiako I he School of Education, I he University o Waikato, ma o mahano whailonga toke tā, I he ako me University o Kalani, ko me mi pa fokia o Curriculum Advisory Group a Ministry of Education a Nusila, pe a ma o hoa mo o fefine, o whaiwhekau se Miss Fonua kon Presidencia se Tonga, pe na ngau I Tonga ni he tau e ono. Aia ko e kaulea ia o e whiawhini, pe a ko e whailoaka te kimoutolo, ai kaulea mo e amanakpe ke tau talanoa, I he kaweinga ko e Fānau o e ope, pe ko e internet generation. Whai pe tau tānoa I he whonga hawhanga hange ko ia ko anga maheni kiai I ngahi whatalanoa ki mua. Pea koe te oatu lewa whainga maarie, kia toke tā Telēsia Kalāvite, kene kamata mai ai hawhanga o e whiawhini. Malo au pito Telēsia. Malo au pito whaiwhekau ai mau whainga maarie, pako to mo tu pe ha fita I mo fa malo ki tu e langi e ne tauhi. Mo o mea tā poa ki matau tolu I whiawhini. Pea ko kore ke wha malo atu I he ngai whakatapu ko toa pe. O whakahoko atu me he polokalama ko ini. Ka maa whoki e tau lotu ai e ki ne tau toki whanongo ki ai. Whatama wahe atu whoki ke he mau kaunga lea o I whiawhini ki a tō ke tā David Whaavai, pa pe whoki Amerika, Pusiaki. Pea koe whakawhiloa ki ene o si whakahoko te whaiwhekau. Koe mea pete tānake ki ai, ko lere mai me ki I kolo ko nukureka. Lere mai me vai kāsila, koe whiunga a noa pe whakawhiloa ki ai whaiwhekau ne whakahoko. Ka koe ki mulereu iau te lere mai me ai, pa ko te lau kau ai pe, I he ki whaitu ko ia nā te tupuha ki ai I Tonga. Whamalo atu ki a Sione Havea, mo e timi pule a e Fola-he-Ngalú, he whakaafi na whakahoko mai. Pea ko manaki pe lava talanoa mahu inga he kaweinga na e tupu mai. Ke whai atu ai tau whenasi aki he pōko ini. Pea ne whakata mai pe whoki e Sione, mo ne timi ke tau whakatongau e aki pe a ngorea. Ko hi koe Fānau e ni ihi pea ko hangepe ko lava ko Sione tau. Hongoi tau taina pe ke tau whahawhikasi pe he pōni. Ko uhi ko tau uhawhanga he pōni. Pea ko kaweinga e koe nei tuku mai e Sione. Ne mau ki lau mo kulupu o whakakaukau pe anga whewhea mauhanga o whakahoko ha whahinga tokoni. E whai ki he tau tangata ia koe ni mohono, pea mohono ngahirere ia o ona, pea mohono ngahi, mohono ngahi nāu I he anga e mau ilo e kulupu. Nana o mau whakakaukau ke mau whakotua ai kaweinga, koe whare I ke tokoni ke mātua o I tau tangata koe ni oi ope. Ke nau o ngoi, o ku mahu inga, ke kei pore pe ai Fānau, I honau Tonga, o tatau pe I loto Tonga, mo tua Tonga. Aia koe tawhaakia na mau whakaukau, mahalo e lava ke whai ata ha mau talanoa, mo fakalanga talanoa he pōni. Aia koe whakapālangi mai e David, advice for parents of the internet generation to help them understand what it means for their children to be proud of their Tongan identity within and outside of Tonga. Aia koe kaweinga ne mau whakaukau te mau tuu me ai. Pea ne mau waiwahe rewa ia ki mau tolu koe ni, ne mau toko whai he taimi fōiaka koe pōni mau toko tolu pe. Aia koe uluaki, e te uluaki rea toa iau, what it means to be rooted in Loto Tonga.
a Tongan mother and educator's perspective. The hoko lewa Dave ke he ne the role of the online space or social media in shaping Tongan culture and language in Tonga. Ia ko mirika ia pe fika hoko lewa ke David, the role of the online space, social media in shaping Tongan identities in Tonga. Aia koe pe koe whaosi o ka pau e lava mai mo Edmund he pōni ke whakainas ki tau tolu koe ki konga nai tukuang ki ai. The role of the online space or social media in Tongan social communal practices like whaikawa i Tonga. So koe ta whaaki pe ia e te mau lava ke mau whaiato ha talanoa, ma whakalanga talanoa i he pōni. Pea koe ai te ukamata atu pe au i he ki kawenga koe nei tuku mai koe ka te au. Koe hae ku wakai. Koe hae ku wakai. Pe koe whare i ki he mātua ai tu tangata koe ni oi o pe interneti. Ke na ongo i o kumahau inga ke kei pore pe e tau Fānau i ho nau Tonga o ta tau ai pe i Tonga pe ko mulini. Pe ko loto Tonga, kono ngahi rea Tonga whaka e ono pōni koe ni, pe motu a Tonga. Aia lewa, koe ki ka veinga koe nei tukumai ka te au, pe te nofo pe ai, i he pe koe hae wakai ke mau inga o tau Tonga, pe ulunganga whakatonga, i Tonga, pe ko loto Tonga, i he kuonga koeni mo tau tangata koeni o interneti pe wahau pe. So what it means to be rooted in loto Tonga. And it was just my perspective as a Tongan mother and educator na if mau mai he mau kulupu ke urea i pa te whenga pe ke ki nofo pe ta whako ia. Koe angale vai ni wakai, pe a aku ia ke ka wenga mahu inga koe mi, pe te o atu pe a te whito i mea e mahu inga e tolu. Nea ngō glahi whoke a ngahi mea mahu inga ia mo lau ilo kotoa pe ki mo tolu ia ki ai. Aia koe ulu aki, ko tau Tonga, oku ne whakamau lota. Aia ko tau Tonga, oku fumato aki whaka atu a hono mahu inga, ia o ona, kia te tau tolu kotoa pe koe Tonga, o ta tau ai pe ko whewhi tuu, o tau nofo ai, i loto Tonga, i Tonga, pe ko tua Tonga, pe ko mulini. Pe ko lahi ono ngahi mahu inga ia o ona, e tapa kotoa pe tau muui, he kune whaka mauluta tau nofo whakawhamiri, tau nofo whakakolo, tau nofo whakasiasi, mo whakafonua foki, i hawhi tūpe, o ta tau ai pepe ko whe, ai whi tūpe tau whi tāngu tu mi ai. Ko hona ua ko e tau lea foki, o mahu inga lahi moia. He koe taha ia e tau koloa tuku whaholo ke wakai, au tau ngahi unganga whafonua, pe ka mōre ia me te tau tolu, koe mōria atu ia, a ho tau ulunganga whafono mahu inga ko ia o kune whakamau e tau nofo, mo i tau kau ngā mo ui, pia mo i kakai ko toa pe i ho tau ngahi a takai whakasokosiare. Pia koe whakausi pe hono tolu, o ku aanga lahi whoki a tau Tonga pe ulunganga whakatonga, whafonua, i hono whakalalaka mo whakatulaki a ngahi ilo whakawahapurianga, ke tokoni ki ho tau mamani i he tau whanonga atu koeni, koe ni kia mamani o toirere yangi, pia mo tolonga ngai, ki e tau whetangutua e whahinga koe ni o tangata, pia kulahi ai ngahi whakatotolo ai kaupoto, i e sai nisi, pia mo ngahi malai kekepe, o ngawe aki ai ngahi ulunganga tuk whanua, ke solova aki ai ngahi palparema whamamani lah, o hange ko whiuriwa ki a ea, o tupu ai ngahi whakatamaki whakaya natula, o hangi ko saikolone mo vela, o ngahi ala mea ko ia. Ko ngahi palparema ki ono whakatolonga, o ngahi mea mo ui, hake ko ngahi mo manu o uta, pia mo ngahi ka o tahi. Ngahi whaito ke whakamo ui ake a mahaki, o ngahi mea i he tawhaaki whaito o. Ko iai o fu mahu inga au pito, au tau Tonga, i he tau mo ui aki, a ho tau ulunganga whakatonga. Ko toi mea mahu inga whoki e taha ia o ku tau lau ilo ko tau pe
tautolu ki ai. Whikau aki pa mo kuonga koe ni. Ko e tau ilo whakapapau, he ikai ke tau toi lawa ki tau tolo whakafoke sari atu taimi, ki kuonga ki mua, ai na ikai ke iai ha internet, ko ha ope, ai ni ku tau whai ai whitu take ngai aho ni. Pea ko tau wawat ki tau tolo ia, ki mamane lahi i he ngahi, whakaututu e tau whakawhalala ke wahao pe i he tau mo ui. Ko halewa a ki tau tolu ke whai ke tokoni ke tau Fānau. I konga ko e ni, o pake mai a e whahinga whakalakalaka ko e ni, o ne purei a e tau mo ui whakaaho. Ia i whoka hono ngahi. Le rei o tau mao i hono ngau ea ki ngahi whetu tako ia, pia ia i pe whoka hono ngahi ko. Ko e statistika lalo Tonga whoki i he taimini i Tonga. O pese te whaataha po i niu a ka kai i Tonga, o ngau Tonga ngau e aka interneti, ai ak me e vai o maari e toko lahi o Tonga, o ngau e aki ai interneti pe wahao pe. Ko ke wakai rewa ki he Fānau i Tonga, pe i loto Tonga, i he konga ko e ni, o ku hanga pe henia. Ko toko lahi ia te ngau tolu o ku uluaki, lele yang e nau lea whakatonga ia te ngau tolu, o ku nau nofo i tu atonga. Ua, o ku nau kei mauange ai mahino kia te nau tolu. Ai mahino kia te nau tolu. A ho tau ngahi ulunganga whawhonua he o nau lea whakatonga. Ange ko ngahi te whito ulunganga le rei whakatonga i he tau wha i ka weko ula. Ange ko whakapaapa tau i wā. Loto tō mahi mea. O kune whakamau luta. A e tau nofo, e tau mui whakasosiare. Kuna tolu, nau kei mauloto ange mo nau kei kau atu ke ngahi mea pe kātoanga whakawhamiri o tau whikau aki ai. Wha viviri ange nau whenga mo ilo ke ngahi mea au koko i tu atonga. Mi ma whawhalala e nau ngahi a kō me nau ngawe. Mo e whetu taki, me ngai nau nau ala nau ngahi atakai. Pea kau whoki ai, pea mo ngahi whakalakalaka whakateknosia. O hange kono ngau e aki oi ope. Pono, viviriang e nau whi mau tokoni me nau ngahi whamiri i tu atonga. Pea ulahi au pito a whetu taki. Mo e ka inga tonga i tu atonga i he ope. Whitu lahi e nau wako ai rea whakapitania me he ope. Walu na wako lahi ange a ngai unganga keke. Pe me he ngai whonua keke me he ope. Lahi e nau kumi tokoni me he ope tau te whito ke whahinga mea. Oku whepaki pe mo tau ngahi unganga whawhonua. Nau mohe misi ke ngai masani mo ngahi. Lele o ngai whonua muri pe ko tua tonga. Pe i he taime ni ihi o puri e te nau tolu. Ai ngahi lele o tau ki whonua. Aia ko hongo fulu i mea pe ia me ngahi mea lahi ko whi wahi atu i he pōni. Pea ko e whehu i mahu inga lewa ka te tau tolu ngai mātua. O tonu nai ke tau tuku noa i pe e ki tau tolu ai tau Fānau koe ni oi o pe i loto toha. O ua te tau tokanga i ai pe unau pore ko e tonga ki nau tolu. Aia ko e te whito i whakaukau ia na e hao koe ni i he mea na whakamatala mai e sione ke mau wheinga ke mau wahe ai he pōni. Pea koe ku tari nau pe ina ki ai pa o tūtaitahi ai pe ne tari pa. Pea ku sai ke te lava hatau tano. Kea ko pea o ikai. O fumhau inga o pito ia ke tau lehi i mo tano maki. He mo ui e tau whanau i Tonga. Ke nau pole i ho nau Tonga. He mau inga o pito ia ke tau mo ui whakatau taha. Whawhamiri. Whakakulupu koe ka kai Tonga ki tau tolu. Mo e whakaluku fua. Mo e whahinga o tangata. O tau kau ngā mo ui he mamani koe ni. Pea o kia lewa pa mo i ngahi whaunga ke toko ni i aki. E tau Fānau i loto Tonga. Ke nau pole i ho nau Tonga. I he kuonga koe ni oi o pe interneti. Ia mahalo pe ko ha toi ka veinga e taha ke tau tō talanoa ma wahi ki ai. Ka e lawa pe ke lawa atu a ngā kau ngā rea e pōni.
ki ha konga o ngai whoonga ko ini. Lewe vai malanga, nā loa pita. Ko whekau ko wawena ko se tupu atu ka koe. Koia. Malo apito e toke tā Telēsia ko kore pe Telēsia ke tau o ku mahino mai sione ko hohu mai a Amerika. Ka take te whatonga. Ia. Ai ka pau ku te ke huma Amerika ko kore pe heni a David. Pamore pe David ke hoko atu ai pe koe. Ai tau tā langa koe i he hawhanga he whiawhini whamore. Tō whawhikau, kore peke huwhanga he ngai whatapu. Koe ka venga rea he whiawhini, o ku kaunga pe mo e ka venga rea a Telēsia. Ko kore at peke u ngawe ake area whakapiritania, tungana tau he kotoa i e ku whenga ke whakamatala i area mo wanga mahen ki ai. Ai ko e ku focus ko e ku rea. O kage ha definite tāri ki ai. But I present 3 questions beke tau to keep us thinking. O togoni ki he tau talanoa e whini. So the 3 questions I bring around the role of the online, because cyberspace, because social media in shaping Tongan identities i Tonga, sits around a whehu e tō, aga uwaki. How does the cyberspace, because online space, because social media, e koe ope, shape young people's construction of Tongan identity? Whehu e rewa hono wā, what happens if we add the letter S to Tongan identity, turning it into Tongan identities, its plural form? Hono tolu, what are our responsibilities to supporting our to'utupu, mo to'utangata, in the constructing of meaningful identities that reflect their Tonganness? Like I'm not going to try and answer all 3 of those questions in tonight, because it doesn't make sense to answer them tonight. But I do want to focus on one tonight to sort of unpack it a bit more. What happens if we add the letter S to Tongan identity, turning it into Tongan identities? And what is the role of Aokosi? And what is the role of the cyberspace or the online space in the construction of its plural form, particularly i Tonga? So the whanua, mo tu'u whanua, is important in constructing understanding. I do present atupe just around i malae ako, because that's the discipline that I work in. Koe tau mua koe ai online learning is to strengthen ai whonga whakawhai ako. That was the primary purpose of technology and the use of online, the online space for learning. It was to strengthen learning. It wasn't to replace the teacher's role. That was its original purpose at the time. The way that identity is constructed i he malae ako is mainly around culture and ethnicity.
Aia, Gwengahi, the way that they shape learning, cultural learning, only set in ethnicity. And ethnicity is specific to Tongan culture, Tongan language. It doesn't cover other layers of Tongan, what it means to be Tongan outside of Tonga. Doesn't always cover that. But what the online space or the cyberspace has done is really around the way that we understand connections, social connections in particular. Ai koe tō tangata koe ni, very familiar moe online cyberspace. Tai mini, that's how they formulate social relationships. That's how they understand social connections with others. That's how they understand learning. That's how they understand engagement. Yeah, very different to my generation. And so, I go ope, it could have potential. Hangi ope ia, I whakalahi to the way that we understand social relationships mo mga himea ko ia. So does it make sense to sit within our understanding of identity as just one single Tongan identity? Or should we be looking at other ways that Tongan people outside of Tonga make sense of their connections, their belonging? I he whanua o gunau iai taimini. Koe tuu koe ai silapa koe na Nusila, the New Zealand curriculum, it's shifting, and the online space is now used to help the shifting of what to teach, shifting of how to teach it, shifting of how to make sense of what is being taught. So the online spaces, people see it as something negative. It does. There are negative things to it. And there are also positive things to it. My thinking now is, ai Tonga, outside of Tonga, if we don't really see the way our Tōutupu is making sense of social connections and social relationships within Aope, we might miss out on the other layers of identities and other ways of making sense of belonging or connections as Tongans outside of Tonga. So that's just something I wanted to present here, Fiafin. No answers, just something for us to keep working through. He Gogo Whatongia is supporting our Pacific as well as Tongan students and teachers here Whanuani, and I still continue ngahi toko ni koe ki he kau whai ako I Tonga. And social, and the online space allows for me to do that, some of that really meaningful work. Koe ki toko ni at pe, ki wahi at pe, malo. Malo aputu te David, pa koutu ko ke o mai ngai fo I whehu I mau inga au pito tolu ke whai ki ai whakakaukau ai paengan. Ka koutu kwa tupe ki hani ihi I he tau paengani o nau fie o maha ngai whehu I
he ongo lea, ko tuipe tena whiawhia au pito ke tāri mai ai ongo whehu I koe ni. Ka mahala pe ki mua pea lolotonga koe ki whakakaukau kau whanongo Telēsia pea mo David ki nau ngai whehu I. Ki whakalanga talanoa atu pe ko hui ki moua. Te kore atu pe au ke Telēsia. Iho o wakai koe ko hui ko whae koe pe ku nā ke lea whoki I he kaweinga koe haha tokon ke mātu ngai mātu ki tokoni angai ki he lewai oe ngawe aki mahalo oe o pe. Pe oku ke whakatokanga I ha whaahinga whaunga o mong lava o ngawe aki I Uesiliana ala tokoni ki ngahi mātua. Some practical ideas. Pea kia ko David, ko tui ko mea mauinga au pito ke o mai ki hange koen ke tau sio oku I ke taha pe nai whahinga o tau whakakaukau ko identity at whakatonga tokua o taha pe fo I reia. Oku ia ngahi u leia pa koe o pe ngari tene lawa o mehanga o mai ai ka tau tore whahinga whiu aina ke omi. Te tau whewhe e tau whakakaukau ke tau tonga o ka pau o I tu atonga ai kau nofo ko ia ngai whanua I muri I te whitu ki he tau tupu. Hanga nau construct o identities. I loi hoki talanoa mai koe ki ai David ko mimi pe au ia na ke ako I toloa kai mahino pegau na ke ako I toloa he mau tanak taware pe mau tore sa ki ngahi nauna mo vea pe mo pronoun mo mea ka ko mahino ka au na ke tupu foko I tu atonga pa ko I siu ka ko tanak ke isa e ke tono ka ku aya o mahu inga ki hange ke te ki o mai angia ki whakatata mahino ange mahalo David I ho o pehe you know ko hai other ko hai a construction ko ya I he anga o experience au e Tonga ngau ake o pe I tu atonga ki he construction of new identities as a Tongan. So maybe we can start with you, David, and then Telēsia. Aro pito whawhikau. If we take our minds back to the Rugby League World Cup, Mate Tonga, in that one event alone, you could see that just the sense of connections I Tonga from all over the world. So when we think about Tongan identities and the role of the cyberspace, it's almost as though Tongan identities is becoming a global. It's quite global at the moment, meaning global in the sense oku, it's connected to the way other Tongans around the world, say in Ireland, where some of our players have now, that went for rugby, still stay there and have had their families there. And they're teaching their children about the culture. And when the Rugby League World Cup happened, prior to that in New Zealand, a lot of the discussions and the confrontation was around, if you didn't know the language, then how can you call yourself Tongan? That kind of confrontation has echoed over time there. It's still echoing. But what the Rugby League World Cup showed
is that there are various ways to connect with your culture. And it wasn't just the fact that you could be competent i rea whakatonga, but it's also in the way that you connect with families, connect through just what the rugby league boys did in terms of, you know, giving up the high paid to play for our nation, and how that taught our young people about being Tongan. So it added those layers. Identity is not just, identity is not just language. It's not just language alone. It's layers. It depends on socioeconomic. So those are layers of identity's construction. There's also, you know, one's political beliefs. It's also dependent on your place of birth. It's also dependent on your grandmother who is not Tongan, or could be Tongan, but the rest of your family is Pālangi. And I've had students who had probably 1/16 Tongan, and they claimed it. But because people would say you're not Tongan because you don't speak it, that's when they dismiss it. So there's possibilities there ke whakafoki mai ai tautupu to reconnect with. I guess with a sense of being Tongan. But our sense of identities now is becoming global because of the cyberspace, the online space. Malo opposition. Telēsia, o ke hau ki whietana ki mai. Malo apito whaiwhekau e tuku mai e whihui. Pero hanga he whaunga. O kou tui koe whaunga le rei taha pe whoki ke tau oanga mai Fānau. Kou tānoa pēr I loto Tonga he koe me ene tuku mai koe ki ngā ngāwi ki ai. Koe tau, koe tāsi pinga, Koe tāsi pinga ko tau whai he tau ngāwe ake interneti mo wahao pe. Koe mea ia e ako le rei taha mo wawe taha ki he tau Fānau. Ke nau ngāwe, he nau ngāwe ake koe a interneti mo wahao pe. Ka pau koe ki tau ngāwe le rei ake a interneti ke tāsi pinga ake tau mo ui whakatonga ki he tau Fānau. O koutu heke ke nau wako nau toluia, he kai ke lawa ia ke a o ka nau tolu a e tau tāsi pinga koe ni o whai hono ngāo rere ake interneti. Te whakatata ake pē a eni. I hono ngāo e koe Facebook. O ko whāno whamau tāwhu ua he taimi lahi, te sio koe ke Facebook, ke ngā hi tāsi pinga koe e ngā he whae mo he taimi ni ihi. O ko whai koe he Facebook, access ki ai, a toko taha peo friend mo toko taha koe ia, toko tupu mo ka kai kehe. I'm amazed by looking at using Facebook ke offload ia e ita a whahinga ni ihi. O alo ia ke he wheituka ke he lau kia nau whamiri alo atu mga he mea ke that space, Facebook, o ku access kia toko taha ko toa pe. Pea kia te au he ku whakakaukau, nai ko whaunga le rei e ni tauhanga o tukuangi ki he tau tupu koe o interneti ke nau hoko atu ake nau muui whakatonga koe kakaitonga ki nau tau. Koe le rei taha e ha tau tangata ke tau tukuangi ki he tau tupu
ke nau hoko atu aki ai mo ui I Tonga ko kakai Tonga ki tauto. I always question I me ako ya I hono unga ko ke te au ai foka ko I pi hono lere. Whakaatu atu te lele ia o interneti ke he tau mo ui a Fānau. Ka kohono mata mama eni aia o whenā pasia mo tau urungaanga whakatonga. O kune mau I ai mo ui whakawhamiri. O kune mau I e tau whaofi o tau ngahi whamiri mo e tau ngahi whakaapa mo e tau ngahi mea keike. Aia koe whaunga ia whaiwheka o ku whakakaukau ke o ku tuku atua ke he mātua. Ke nau toi whakakaukau wharere ange ke nau mea kou tuku he wahaupe ke tāsi pinga ke tau Fānau o kuonga koe ni pe koe internet generation. Aia koe whakaukau pe ia ko o ku tuku atu. Te o atu pe ha whaunga pe ua. Koe whaunga e taha ki kakai koe I loto Tonga, pe ko Tonga, kakai koe I Tonga. Ke tokoni, ki hono whengai, ke pore ai tamasi Tonga, talavou Tonga, whine mui Tonga, I hono Tonga, pia koe toko taha Tonga ia. Aia koe oku lahe apito no ngawe ati ona ia I Morini. Koe whai ha workshop ke he mātua, ke a koe a mātua, koe he nau ilo koe ke interneti. He koe tau I Fānau, te tom te mua lere mua mau pe tau ilo, ki he umea hoko e mamani koe ni, koe ngā koe tataki aki koe tau Fānau. Pau te tom ke tau, ki manga tau tolu ke tau ilo lahi ange a mātua ki he interneti, I he tau Fānau. Kako I kai whoke pehe ia he ngai taimi. I ui ngā whoke koe Fānau koe ni koe o taimi ni, oku koe interneti, oku lahi apita ngai platform kehe iai. Oku iai e Facebook, oku iai what you call Instagram, koe Snapchat, oku iai pamo, ngai platform kehe ia. O ki ai ha tau mis ata tole ki ai pe ka tau ilo ki ai ko awe ko ngata pe ilo aku he Facebook ko fe tu pe ko ko ki fasio ha ki ai ko hi ko time be ma ko ke te ki alu ke social media o si atua pe mo ma o mo talanoa ta to tongi ki ngai family he time ni ka ko me ko foto atu ki matua ke whenga ke rere mua e nau ilo ke ngai mea hoko I interneti ko I ngā koe sio ki hono tataki pa mohono toka ngai e tau Fānau. Pea ko Tonga utu I ulahe ngahi tokon whakapaanga ke he ka pau pa whekao te nau e whakamore ki hafo I paanga ke aio o atu ke ngahi kolo whakamatala ka nau tolu e anga I ko interneti o pehen mo pehen engari lau noa whokia ke whahinga. Ka ko tu yok mahu inga ia. He pehe me ego whakahako I Morini, o lahe ngahi workshop kehe ia, ke ngahi mea kehe pe o mo ui, o taime ni ihi o te whakahau kita. Taha mea whakamore paanga moni to nā mā lau mai mea ko e ku te ilo pe kita. Aia ko kita ia, o ku te ilo. Whe nai e toko taha koe, mo toko taha koe, o ku keke na ula nā tō ki ai, o ku mahau inga ia ka ki nā tō. Ai lewa koe mea pe ia, e ua whaiwhekau ko whotu atu koha whounga ia ke toko ni I aki ai e mātua e nau Fānau ke nau mo ui aka nau Tonga, nau laukau ake nau Tonga, pe nau ilo lahi ke ngai mea whakatonga. He ku toko ni ake he nau mo ui, pe e toko ni pe ke nau mo ui o au ka nau mate. I ha wheitu pe mamani te nau aloai. Mahana te ki ngata ai kai tuku atu whaiwhekau. Maro au pito te sia ko tuku mau inga foki ia ko hi ko imagino ke fini motuan ko ngawe aki ko Tonga ni ai interneti pese te fitu ngofuru tu poi ko fo ngawe aki pe ke polo ko hai fu fo waya lere ta motu ko ai neti o ngawe aki pe ke Facebook ai ku kau mahala Tonga ni ngai fonua fika uaki ko tu na ngawe aki Facebook
O kuia foke ngai platform ke hange kona ke lave ka ko Tonga ni I he whakatotolo whai koe he ni koe I loto Tonga ni. Loto Tonga hange koe munga aki mo te iriti. Koe Facebook user a country. Ai a ko tui koe mea mau inga eke mau whatoka ngā ipa e whahinga ngāwe mau whai. Pe koe whahinga si pinga o ngāwe aki ke Facebook a ko ia. E ka pau ko pesete fitu nima tau ia I kotoa mohoto whangatonga ane moto tā kotoa. Pako mo ke mo on ke tau whatoka ngā iange ai anga whewhe e tau tahui ho tau wā whakatonga I he ope. O hange koe o ke omi. Sione ka taki o kuia hea tāku o kuia hane whehui. Ka taki o ngā te au kai ke maua whehui. Ka se sai pe mua kau ki tui talanoa atu be. Ako korwha more atu ke kau mea mai me Facebook a. Koe ongo tau te pire ai Fola-he-Ngalú na ki puaki mai poni o kai ki ilope kumi whewhe mai comments I Facebook a. Ka kulahi ngahi ka veinga mau inga ko whakotū mai Telēsia Kalāvite vita. Pea hake pe ko mo whakatalanoa ke mau inga ke tau talanoa ki ai, mo whakau ki ai. Mea mau inga apito ke te au I ho whakatalanoa Telēsia. O kui kai ko eko mea ke te au te ui pe ko identity crisis. The identity crisis is not just with the people in diaspora. It's also with the people in Loto Tonga. Tau Fānau koe Tonga unau. Whekoki pe mo crisis ta tau. Te ane ka te au koe mea o ku taha ngai mea mau inga me whakatanoa ku whae te evita. Ke te au o tau e whakaukau te eviki ai. Tongan identity has always been plural. Ka ku privilege pe ai ki identity Aokosi. Tau society hatu I hou eiki mo tau tolu. Mo ki mau tolu the commoners as they say, ha mea vare. Ka e privilege pe hou eiki ia. Privilege pe hatu ia. Ko identity ko e kau whi umu ia. Kui kai ke recognize ia. Aia, ko whi ko ki whakawhi lere ene o kumo whai. That we also embrace the complexity of what it means to be Tongan. I'm convinced by o tui ke mea ko mo whamatala ki ai. O hanga e interneti o whakaawa ho tau mata mo ho tau loto ke whakatonga. Ai whala lahi ko eni o ku whakatangutu ai ngahi identity o ki tau tolu ka kai Tonga. Tata tu whaka, aku hanga beko World Cup ko nai whamatala ki ai David. Fānau e nai whaere I muri, whaere e nau mātua I muri, ka nau mate aki, koe kau Tonga ki nau tolu. Vare herea fo Tonga, I kai ifo ia, he fo I manioke, pe koe fo I ufi, pe koe lu, ka nau kei pore be koe tamai ki Tonga ki nau tolu. Kai ke te aha, ta tau pea Tonga muha moa. Kai ke, koe whakawhi o mo whai, ko ki tui talanoa, me mo whakamalo, ko hiko mo whakata ke tau talanoa. Pea ko, kai ke kau whanonga ni, ka pana mo manatui, ki talavou ko teto whiwhita. Maha koe programe ne ua mi ai. Nei whae ne whehui ka nei kai ke tau talanoa iai. Who is going to define what a Tongan is? Ka tuko ke define mai mei Tonga. Kai ke mahu inga maari e ka tau tolu ko I muri, tau Fānau ko I muri. Ka define at mei muri, e pēma e Tonga e ke mo taktaha whepuna ke no hufanga whatapu, ki ho mo whanua mo nofo mei ai. Ai ak ton beka hangai ka mea koe whotu ko te vita. Ke tau wha, puluaki ke tau whatoa ngā I o ku tau whia whoke whairea koe tau hange ha wheke. Kau tau pehe. O tau lahi ho tau ngahi lanu. Puluaki a peko noa, ke ako I ki tau tolu I muri, ke mo tolu kona kui Tonga, ki he mahau inga o mea ke tau pore. Kai ke
katak sea ko ang abe ki tui talanoa tu mo whakamalo ke ngo hawhanga po. Io, malo opito sione, ko whakatalanoa pe fokia, ko hifo ke kuhange te ke alisi, ko ke ha o ki tanak mai alisi. Okay, Fānau ngatea. Io, okusai. Ke whenua o ngatea ke uki I kau talanoa atu, ho whangai whakatapu. Io, malo opito. Humai. Malo e tau lava ke pōni whamalo atu te vita pia mo Telēsia he koloa whakainasea ki tau tolo he whiawhini. O kuou maa whana hoku loto. Pe whewhe, hanga whewhe e tau hanga o capture, pe te tau hanga o puke I e fo I lau maari the positive spirit. O e ope as an educational tool. Ai koe o kune hanga o nurture, ai tau tupu koe ni Tonga o tu a Tonga, ke nau o ngoi pe, that they have got that strong sense of belonging. Koe mea ia koe koloa ia, o koe koloa ia iau he whiawhini. Koe whanongo, o koe, it's an opportunity, pe koe fo I mea ngā ue, it's a tool that it's very important, ke mahino ki he mātua, koe whaungai ni te naulawa ai o puke puke, ai connectedness, moe Fānau, moe ngahi mokopuna, is through this medium. Koe positive, moe negative, o I he wheitu u kotoa pe. O koe ai hoku ki mokopuna e ua, o whakoutua I meripoane. Koe tautou lockdown ni koe ni he ngaue ai pandemic. Ka pau na e ikai ke iai ha opportunity, ha whainga maari e pehe ia. Ke oange, ke lava, o koe ke ulau pe kua whai homueka tu o taha, e whae, moe tamai, moe Fānau. If it wasn't for the pandemic and having online lessons, pe te nā usia e whahinga mea ko ia, o I toko ni e Fānau ki he ako. So I thank you with deep appreciation. I he uki ke tokanga e kina ke capture for I lau maari positivity o ene tokoni ai ope ke oua na amore ha generation tatau te fito ki he I tu a Tonga pe I loto Tonga ko uhi pe ko ke iai ha whainga maari e pehe. Malo au pito ko ki koloa ia pe ia sea whakamore more atu he toe mao take time. Malo opito Silivia, pako e whawhekau, ko tui lahi ko e tānaki, mau inga ia mea te koe me he ausia lahi ko ke whai, I he o ngā ue mo e tamai ki ako, I ngahi ako anga aku nā ke oku ke iai mo nā ke iai. Pea ko whakamalo lahi at kia, ko tui ko isi ko e o hange ko ke lawe, o hange whako ku mautolu I Tonga ni o ko tui te tau pe mo koe si divia koe lelei mo e COVID o I he mea kotoa pe. Pea mo kuei pe ai fo I whalakalaka ia o e kuonga. Ai au hange o ku tau sio pe te tau hingaki nei ki ai ha whaahinga o pehe koe tupuanga me ai e tau COVID. Ko uhi koe whakalakalaka koe mea. Ka koe ho tau kuonga pe koe kuonga o e tau Fānau ko iai e interneti. He ko taimini a kua o ke whangita mai I Tongani. Ko tu au tu e karasi angi whoku moturi muri. O whangita mai tau taha ko os atungane nau poto koe he pehe I koe e whangi devices. Aia, o si kehe au pito honau kua. It's 10 o'clock. Ka koe o e whakakaukau koe ke anga o e mau lava o whetutake ki murina I he ako. E koko mau tolfo ki titi ai niu ke mau ngahi hoa ngā ue ki Uesiliana. Niki ke me lava ia o ka pauna e kake ai e mea ngā ue koe ope. Pea ko pau koe ni fu au ngalahi anai ka mau tolu
i tongani ke maulawa o si i ta ua tuai ke whangaki i koloa na ke mau me inas mau toluai i tu atonga papa nei kai ope ai ko tui malohi ko me a ngā welere ke lava whakalanga e ako pa ko tui i tamta tau hange ko lava ko na David ka pau ko ke hatu e Fihu iyo latai malo opito latai. Thank you. Thank you. Thank you to the speakers. I apologize, I'm going to speak in English, but thank you very much to the speakers tonight and to the beautiful chair, Malo Ungatea. I wanted to raise, I've spent some time watching some terrible episodes of people parked outside their churches talking about members of their congregations inside, and they're not people that I know. I used to just watch it online, and it's true that the digital world is a part of our reality now, and I think young people navigate that space very confidently and very comfortably. But I think something that's very current that's concerning me that isn't necessarily about specifically any about an individual identity, but more about our collective identity and our responsibility, and how the internet is creating is a destructive vehicle for how our community is handling the pandemic, and specifically people who are falling into the problems of misinformation and poor security around their identity, and how this is impacting our communities being vaccinated and their level of trust for the health system. So, I mean, I do think the identity issue is very important, but I guess since we're all in the room talking about internet culture, talking about misinformation with the pandemic now seems quite a pressing thing. I'd really like to just raise it and see how we think because I'm seeing a lot of negative, seeing and hearing, particularly here in Australia, hearing and seeing a lot of negative communication around people being vaccinated and people falling into the conspiracy theories. So yeah, I just wanted to drop that, if that's okay. Yeah. I think that's a very good point, Latai, and I'm sure, you know, the other members of the forum can contribute. Certainly from Morimori, can I just check pe oku tapuni Facebook here in a few minutes, kata hokat pe Zoom pe oku pe oku run pe FB. Koko e veo pure share. Iyo. Okay. O tui ko isi ko ni aga pau ke rere pe Facebook ai pa ki rere atu pe ia ko me e ku si o mai fo ke to ko lahi. Ko ke access everyone to Zoom, but certainly in Facebook I can see Wani wanting to add something. Unmute one kadak. I think you're muted. Malo abito ukate pa ko fa malo atu ki he o le ai fia finito ke ta Telēsia mo to ke ta Tevita pe fa malo ke la tai e fe mau inga ko ia ku o mai oku mo ne apito ai ngau e ki ko ni ai o e ngalo pe ki he ngahi ko behebe malo ko ngahi fakau the conspiracy theories ko ngahi fakau fa tu tamaki o mai tupu I heiri fia po e pia mahalo ta whako e whakakaukau whakato o matau. A tau ataina whakataha mahalo mo e whakataukau whakato o matau e ngai ta whako te olosia ko tui ko e kau whaiwhekau ia te nau ilo lahiange nau ilo ke ta whako ia. Ka ko o si ai fo ke ngahi mea ko to whaki mai pia ko tari ko to ko tuku hake ngahi le koti ko Australiani o e kakai o maufu o e vai las kolona I New South Wales pea mo whakalo to lahi ke kai ke na o huhu whakapau o kwa nau tāla a pe kwa nau loto sii
Pea nau talanoa mo nau kau to ke tā whakawhamiri, hoko nau tolu nau ilo le rei taha ki nau tu unga mo ui. Ka koe whakatata le le ni, like Latai said, this is a good example of how how this has influenced our community worldwide. And one of the things that I replied to in one of the Facebook tatahe tohi ata na fotu hake, I had a very not so much very different view from one of the leaders of a certain faith from the United States with that conspiracy theory. I did not care to reply. All I said was that we choose what we want to believe in, but at the same time, it's important to disseminate the correct information, and that, you know, because what they actually tried to push was the idea that that this was not tested, that it just came and everyone just took the vaccine without any testing. And so, you know, I think you're all familiar with the different views. Ka koe mea o koutu to ton pe ke ta ke ai e ho tau whatongia o tau tolu ke tau whakaloto lahi ho tau kakai ka pau kwa tā laa whakapau kwa ke nau tui nau tō pe waha ngai mea o kune lewei e nau whakaukau whekau akta moe Wailas Kolona pe moe huhumalui ke nau lavat ke nau to ke tā family. Talk to their family doctors because they know their health and what's good for them before they actually take the vaccine, because it is a very important, especially here in Sydney with the rate of the new cases on a daily basis. We need to actually be very vigilant and be very careful to actually make sure that we do the right thing, not just by us, but by our fellow human beings. Ko mahako ki mea pea ko I he tawhaaki a koe ni o e wakai atu ki no ngā e hala aki koe ni o e ngalo pe mo teknolosia. I he tawhaaki ko koe o e lelei, I e hoko koe ni koe ni tāpu ni koe ni Wailas Kolona, teka ak mo tawanga whakafonua. Ko meripuane ko kau kengi koe ka stentonia mo nau tolu koe meripuane, nau kamata mai fo ia ke ngā fo o pe whatonga ai whai kawa, ta koe lava pe whai kawa ia whai mei api, o whai he Zoom, Ai oku ta whai pe whai kawa ia ai kau ilo kawa, mei hono taki taha api, mo ene kumete, pe atou ape ho nau ngahi hoa, pe ho nau Fānau, ho nau api, o hoko atai whai kawa ia, pe ko whai pe ha whai tu, kau kei hoko pe e nau whai kawa, ia nau ngahi taha api. Pau nau iai, mo e nau Fānau, o ta koe lava lelei pe, ko tui au whia lahe, ai ngahi hoa, ko uhipa nau I loi. O ku ta koe lava pe, ke nofo mai ho nau ngahi hoa, nau api, o to koni mai ki hono to ka ngai Fānau, mo tau ai pe a hoa ia mo nau nofo whakawhamiri. Ai koe foi ko leia, ai hoko mai koe ni ai Wailas Kolona, mo ngahi ta ofi koe ko ia ngahi whaunga fo o ia ai. Pea I ta whaak pe taha koe o e a ko, I hono o hake koe e toke tā e whaiwhekau sirivia a kau ola, tongo. Koe maua kore a whakatonga whoki oku tutua ni mai mihi potu ngau e a ko pau ke maua ko funga o pe. Aia koe ngai mea rewa ko mau whatok ngai, oku kau mai kau tau I Fānau, o nau I lo I rewa he taimini e mau mea ko whailo ki ako. Ko hie nau ka mai mo nau toluia, I he ako funga o pe whakataha mo nau whanki I Fānau, o nau koe whangamari ke kau mai ai e kau tau I Fānau, hange koe mea koe na e o mai koe e sirivia, o nau kau mai nau tolu o tangutu mai whakataha mo Fānau, I he loki ako, I he Zoom sessions koe mo Fānau ako. Ai koe, ta whaake taha o mahu inga ki he whikau ake, pia mo ako koe, ako I koe e tau rea whakatonga. Pea ko kore at pe ke tukman pe ki minute pe taha ko ilo loa. Whikau ake mo e whinga o ea kon kwe. Ono tala ho tau ki tā pe ko tonga he. Na e pe ki pepa na e whao he fuafua. Whakahoko koe ai talanoa.
Oceania, talanoa ripples, pena whakawhi ai au ke whahawhaka, talanoa pe koe more koe lea, koe more ia hoto Tonga pe kai. Pe koe mea koe nai whahoko, ek whamatala, te lawa pe kita ia Tonga. E lawa pe Tonga he kouhi, ko os wahe mei pe, e ngai potu ngau e statistika, pure anga, koe Tonga koe, I ho kui, na e Tonga, I he whenua na Fānau I ai, koe Tonga koe ai, o kuke o tala mai ka pau te ke wala whakatonga, te unga whakatonga, Tonga koe I ai, ka pau ke mea tokon whakatonga. Ngai mea koe unga whaunga ki ta koe Tonga, ne unga kai te ke poto koe rea whakatonga. Na e whae e fu wālau e he konferenisko ia, a kau whisi, kau Hāmoa, kau Tonga, kau Niue, ko hiko nau pehe, ko haiki mau tolu ke mau tala mai, o kai ko kau Tonga ki mau tolu, ko kau Niue, ko kau whisi, ka pau o mau vare I rea whakatonga. Ko ia, ke Tonga ko ia, I ngai mea koe ko os descriptive, or on the statistical level, ono whakawhaahinga koe kita, koe Tonga, pe koe ha, ko hui, ko te kui, na koe Tonga. Papau ku ke maman ko ia, through ancestry, koe Tonga koe. Ka pau na whanau I koe Tonga, ku ke muri ko ware ko ia rea whatonga. Ke Tonga pe ko ia, os whakawhaahinga mai koe, o ku ke Tonga, e statistika, koe Tonga koe he nai whanau koe Tonga. Moe ngai tawha a koe ko os lawe ki ai. Ko mea pe koe tawha a ke taha. O ko uirewa nea uirewa a tawha ko ia o deterministic. Kono hi ngai nai o ko os talamai pe ia. Koe Tonga ia, I ngai vai ko ia. Ko tawha a koe neu tokang ki ai. Ko tawha a koe oi whiohi, moe iwi lahi, moe lau maalie, moe topu tapu koe oi whiohi o mau nei he lea. Teke mau ia ka pahi ki teke poto he nea whatonga. Koe dynamic interaction ia oi lea. Pa koe tawha a kia koe oi whaunga ho Tonga, hei kai teke mau ka pahi kai teke mau e lea. Koe ia koe konga ena o whakaosi ai. Teke Tonga pe koe ia, e ngahi mea koe o whakawhaahinga koe ki ai. Koe tawha akelewa taha. Koe lau maalie koe uke mau I ho poto e rea. Ka pau e tau pehe koe. Culture o language specific. Ka pau o ku whakate whito ho o mau ho ulunganga whakatonga mei he lea. Pea koe anga e tau tui a toko lahi o whataki ho tau ulunganga whakatonga e he rea. Te wate ang ki whoi lea e ua, maarie. Ki whoi lea koe maarie. Kai ke te awhanu e maman, e te tau e uhinga maarie ki ai pea mo Tonga. Ko whakalawe au e was lakat me mei o fultupu e uhinga maarie I he tau lea whakatonga. O whakawhiho anaki, moe interesting, moe bravo, moe hawhua I le whapalangi. Ko te whaibeke te ki whoi lea maalie I ha lea ata, I he tau olunga ata, I he malanga ata. Oku dynamic, oku hau e ngahi whakakau kekehe ia o maarie ki he atamai. He taim ko tau rea aki ai e whoi lea koe maarie. Ko te tau pia moe hello, mahalo e lelei. O koe ke te tau I mahalo lelei ia maha te tungau ake whoi lea koe hello I hato e lea. Kona ngahe ko whakawheta I atu mahalo ho lelei, mahalo ho toi lava mai ki he ahon o ko whakawheta. Koe whanki ne ea koe lea, hei kai ki te mau e ki te lau maare ko ia ka pau kai ki te poto rea whatonga. Ko I ai, ko whakakoeanga koe kua whangatuku, teke te kei Tonga pe ko ia I he ongo tawha aki. O oslahi pe ngahi mea ia, o kune tānak mai ke uhinga ai ho Tonga. Pe koe tawha aki koe hos. Whatu mai e ngahi matao tau, I whau e ngahi whakawhaahinga o ku uhinga ai ho kau ki he. Matakari pe koe whanua, pe koe tupuanga whanua ko ia, o mono whakawhai ke hei, o lava koe ke mau koe a lea. Koe anga pe ia e ku ki wakai ki he motawha aki ke he ua, tau Tonga katoa pe, ta tau pe wheitu I maman o tau iai, I he ongo tawha aki ke he koe ne ua, o kou lawe ki ai, malo au pito. Malo au pito wan, paku mahino au pito pe ai
ai me aku takanga me kia wani ko hipe ko tau taimi o ko ki kore atu pe ki whai ngā maali e ke iai mai haki comment whakaosi ai ongolea David ka au mā Telēsia pea te tuku kasioni haki mini te taha pea tau whai aki ai ko mahino pe sione ko tui koe topiki koe ni ki he lea mo identity ko tui koe mea neo ko anga pe ke lahi ange ke te iai hato e session ke te ki he ngahi whila lawe iai ngahi mea lahi ia pako tui e lawa ke tau te foki mai ke session ke ngahi tau piki koe ni ai ope mo e whekau aki mo identity mo ngahi mea koe. Kako David, any last comment? Yo, kata be whakau mo e sione mo e tuenga ai whatago di. Koe ku whamalo atu pe, whakau mo e whanga maari e. I guess thinking of whanga maari e, I just keep thinking whether there's an opportunity for us to connect ai tō tupu I tu Tonga mo tō tupu I Tonga. And seeing that the church is significant in you know, in our families and everything else, Tongan, is that something that leadership could sort of consider? Because there's opportunities there, but whether the next generation are going to see that as an opportunity and whether we think our responsibility is to make those connections. Maybe the hope is where the answer lies. Malo, David, I think that's an excellent point, and I'm sure we will continue to have a dialogue around that topic. Telēsia, whamoremore ke hao ki tānak whaosi mai? Malo, au pito, whaiwhika. Ko I ki mea pē taha ko whia tānaki atu e au ki he tau po talanoa he whiawhini koe. Ko mau inga ke tau ilo ai o ngongo ku mooni mo o ngongo ku loi hono o mai he ope. I e taimi lahi koe ke whaalawa I tau tolo whawhai ke hei ai o ngongo pe koe news koe o ku mooni mo news koe o ku kai ke mooni au whelawe ia o e nia mo with Latai's comments on conspiracy theories for vaccination in Australia and all that. I think there is a need there to understand that there are some fake news on the internet. So don't take everything from the internet as if that they are the right information for everyone. So I think it's important for all of us internet users to know that and to keep on thinking about whether the news or whether the piece of information that I get from the internet is the correct one or whether it's not a good one to use. So that was just my last comment, and whamaloa tu pe ke mawhainga maari e whangai pe ko te vitau. Koloa ia I hono whatokanga I mai ki maua ke makau he talanga I he Fola-he-Ngalú pe ku whamaloa tau pito ke te motolo mo whanongo mai ki me ana ma whakalawe atua he pōni. Ko tu pe tatawai pe ku whai ha mo wako me ai pe ku kai ke mo wako mo tolu me ki maua he pōni o ku maoat pe maua e whakamalo lahi kia te mo tolu. Malo pite tu taimi mo e whia whanonga mai kia te maua. Malo au pito. Malo au pito Telēsia mo David. Sione, te wat ka koe o minite taha. Yo, malo apito ko lagi be ko whafonga ia tu e whamalo ke Telēsia kai ma David whafonga ia te kau tau te bire e whamalo lahi ko hiko mo tari ai whangama ai kore nai whai atu
ke mo tokoni mai he kawenga mauinga koen. Tau kora beke o te mohola, te tau hoko atu beke o hi hanga koe lau, koe tau toki kamata ke peni tau talanoa i kawenga koeni. Peak sai beke whakamoa i atu ang o tama koena kai ke asi mai. Edmoni ke moa lahi taha ia kai ke lau mai, kai ke koe hua pe. O fie whakawhi i atu ki mo tolu purelula ua me ahon, aho tahavalu. We'll continue this conversation by focusing on cyber abuse and how the internet has been used to, not just for fake news, but to abuse others. And our speakers will be Taholokami. Taholokami was part of the session on climate change. But Taholokami in the 90s started this group called Tonga Online when he was still in the US as a student. So, and at that early in the 90s, he had already noticed the possibilities for misuse of cyberspace. Ai mahalgo mea kona tokanga mai kia a wani te tau toi hoko atu. Ai ko Taholokami ko Samiu whanua mei Tonga. Ko Samiu ngau I he technology bea moia, bau kau I he poate ngau tokanga ki ngai mea o interneti. Ia moi mea maari asi mai a sister native I he vea vini se ini. Ma wai bea moia ki he 2 weeks from now se ini. And we'll be bilingual, so that people will understand. Ka koe whakawhi adia ka te motoro no kotoa, a ko sa tahavalu. Ko whiwhi whakatokanga be, hanga koe whiwhia u whoto mai e wani. Mea lere COVID ke nofo hifo ngahi hoa o tō tama bea mo tau ai ngahi hoa. Ka tau whakatonga I whoki ko lockdown ni ulahi ai domestic abuse. Ko hui ko ngai whamiri ko nofo mai e mātua I au haha I whina mātua bea moe Fānau. Ai uia bea no le rei bea mo no COVID ke tau whakatonga ngai be. And finally, if I understand this conversation today, David and Telēsia, for me, it's your invitation is to see cyberspace, to see the internet, not just as a platform for communication, for making contact, but the internet is shaping how we think. It's not just a means. Ko internet ia, ko ope, ko otua ia ahoni. Ko otua ia unehanga o shape how we do education. Shape how we do church. And we need to, and I'm with both Telēsia and David. We have responsibilities. And that responsibility is something that I will invite the kautahute pire. Ko toko wane kautahute pire la mai poni ko wani te mungatea to think about an opportunity to come back with both of you or others to continue this conversation. Ako whamalo lahi atu ki he sea, ako kore whamore atu eongorea, mo kātak whamore, kai ke si iai hakato ia, kai ke ha box ia, kai ko ha envelope ia Fola-he-Ngalú, ka koe whai whakamalo lahi beba, hangai ko lawa wani, maari e whau. Malo tia. Ko whamalo lahi atu ki he sione, I he ai e tau mea wha teknolosia hange pena ke fuloko o ngoi o ko whalala pau ki ne we I holo tau mea wha teknolosia ka koini nei hange nei lava pe tau mea lere ko tau whamalo ki ai he ne lava ko ia pea whamalo lahi whoka mua Telēsia mo David he lava tau rea e tau hawhanga I whiwhini mo tōko toa pena mo kau mai o tau whakaampe ke tau toi whailoak mai pe o toi hoko atu e tānoa koe ni mau tau una tato ke loloto I he fo I tōpiki hoko ai a koutu pe e mahu inga ke toi iai pea David pea mo Telēsia ke na toko ni mai ki he kaurea koe ni o e au tahawalu
e tau ki wakai ki he cyberspace abuse. Ka koutui ko e foi topic mau inga upito e koutui te u wawhe ia mau kau ako, kone o wako IT, angahi kau whai ako ma nau kalasi ke nau hu hake o kau mai ki he wakai ki he ngahi tālanga koe o wike kaha o koutui e ao ngā upito e katinau tō. Koe pesi one koutui koe tau lava ia he fiafin, whakamalo lahe kak mōtol, and God bless with everything, and ka pawhu nei kai e ope, e kai ke tau whei longo ake fiafin, pa ko tau tui e peheni pe hoko atu. Ano ngau aki ai mea ngawe koe ni, ke shape e tau whakakaukau, mo e mea ngawe ke ka u. O whalahe kak mōtol, see you in 2 weeks time. Thank you.